Hello, boys and girls. For this assignment, you're going to be reviewing various things that we have learned already throughout the year. For example, counting to 100, writing our numbers, counting by ones, by tens, comparing numbers, all the things that we learned all year. So I'm going to go through the slides and teach you how to complete them. So for this first slide, you have your squares to 100, and as you can see, there are squares with missing numbers. So here you're going to go and count 1, 2. The next number is, yes, 3. And the next number is missing, so it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And you put 8. And then you keep going until you get to 100. For the next activity, you have to put the numbers in order. So I start with 1, then 2, and then you go all the way to 10. And then for this one, it says ice cream sundae counting. So this one has the number 12. You're right. So I'm going to get ice cream and drag it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Then I'm going to do the rest for the other numbers. And for this one is more ice cream, but you're counting by tens. So I start with 10, then 20, 30, all the way to 100. Then I go to the next one. It says which cookie jar has the most. So you have to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And then I'm going to count it again to make sure. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 12. Okay, so this one has 12. And this one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So this one has more. Then I go to the next one. And then this one says fill in the missing numbers. So I go 3, a blank, and 5. So what number is it between those? So 3, 4, 5. Then 2, 3, 4. Then you do the rest for this one. And this one you're going to count and put the circle on which one has more. This one you're going to fill up the 10 frames. So I'm gonna do this one. So 2. And I'm done with that one. And then I do 6. And then this one I have to count how many is there fish. So 1, 2, 3, 4. Then I type in 4. Let's see this one. And then for this one, you count the dice. So I'm going to look for 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. This one has 6. Click and drag. I'm going to get rid of this one. This one too. And then this one, you look at the two squares next to each other, and then which one is greater. So is 13 larger or 17? Which one is more? And then you drag to the right one. And then last one, you count how many there is. And that's it. It's quite a lot, so you could take a break in between and come back to it. But these are useful skills that you should have so you're ready for first grade. If you have any questions, let me know. Hola, para esta tarea van a estar repasando todos los conceptos que hemos practicado y enseñado durante el año. Es muy importante que sigan practicando todas estas prácticas para que estén listos para primer grado. Sí es bastante el trabajo para esta tarea.
Está bien si toman un descanso, no lo tienen que terminar todo en rápido, pero que sí lo terminen. Pues voy a ir por cada trabajo que está en esta tarea para decirles cómo lo hagan. Y es muy muy importante que su hijo o hija lo hagan independientemente. Ya tienen que hacer su tarea siempre solos. Aquí van a contar hasta el 100, cuentar hasta el 100. Como pueden ver, hay cuadrados que no tienen números. Ellos tienen que ir contando 1, 2, y luego falta el 3, luego falta el 4, 5, 6, 7, luego 8, 9, 10 y hasta el 100. Para este trabajo van a poner los números en orden del 1 al 10, lo van a seleccionar y poner en las cajas y luego sigue primero 1, luego el 2, hasta el 10. Aquí van a contar las nieves, como aquí está el número 9, van a seleccionar 9 nieves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego van a hacer los demás. Luego aquí van a contar hasta de 10 por 10. Es 10, 20, 30, 40 hasta el 100. Luego aquí van a contar las galletas y van a poner el óvulo en el a cual tiene más. Aquí como pueden ver, el número del medio no está, van a contar es 3, 4, 5, 2, 3, 4. Luego van a hacer lo mismo para acá abajo. Y esto van a contar y poner el círculo en el cual tiene más. Esto van a poner, voy a hacer el 2, van a seleccionar el círculo, poner 2, y este 6, 5, 3. Aquí van a contar los pescados, luego poner cuántos son. Aquí van a contar los círculos, ese es 4, van el 4. Y esto van a contar cuántos hay y mover las manzanas donde van. Si tienen alguna pregunta, no duden en mandarme un mensaje. Como dije, no tienen que terminarlo todo en un rato. Si necesitan un descanso después de algunas páginas, está bien, y nomás que tomen un descanso y vuelvan para terminarlo. Como mencioné, es muy importante que practiquen estas habilidades para que estén listos para primer grado.